Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 18, Maharaj Prithu milks the earth. Texts 9 and 10. Vamos a leer de Srimad Bhagavatam, 4º Canto, capítulo 18, Maharaj Prithu ordeña a la tierra, versos 9 y 10. Translation, purport, traducción, significado, por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So we have text 9 there, tenemos el verso 9 ahí. Vatsam kalpayame vira yenahang vatsala tava dokshye kshiramayan kaman anurupam chadohanam. Vatsam kalpayame vira yenaham vatsala tava dhokshye kshiramayan kaman anurupam chadohanam. Vatsam kalpayame vira yenaham vatsala tava dhokshye kshiramayan kaman anurupam chadohanam. Vatsam, a calf, un ternero. Kalpaya, arrange, dispone. Okay. Me, for me, para mí. Vira, oh hero, oh héroe. Llena, by which, por el cual. Aham, I, yo. Vatsala, affectionate, affectuosa. Tava, your, tuyas. Dhokshye, shall fulfill, satisfare. Shiramayan, in the form of milk, in forma de leche. Kaman, desired necessities, las cosas deseadas. Anurupam, according to different living entities, conforme a distintas entidades vivientes. Cha, also, también. Dohanam, vasija para el ordeño. That's a milking pot. Dogharam, milkman, el ordeñador. Cha, also, también. Mahabaho, almighty armed one. O tú, el de los poderosos brazos. Bhutanam, of all living entities, de todas las entidades vivientes. Bhutabhavana, o protector of the living entities, o protector de las entidades vivientes. Annam, food grains, cereales. Ipsitam, desire, deseados. Urjavat, nourishing, alimentar. Bhagavan, your worshipable self, tu adorable persona. Vanchate, desires, deseas. Yadi, if, see. O great hero, protector of living entities, if you desire to relieve the living entities by supplying them sufficient grain, and if you desire to nourish them by taking milk from me, you should make arrangements to bring a calf suitable for this purpose and a pot in which the milk can be kept,
as well as a milkman to do the work. Since I will be very much affectionate towards my calf, your desire to take milk from me will be fulfilled. Oh gran héroe, protector de las entidades vivientes. Si deseas aliviar la situación de las entidades vivientes, proporcionándoles los cereales que necesitan, y si deseas alimentarlas con mi leche, debes disponer que se traiga un ternero adecuado para ese fin, una vasija en que guardar la leche, y a alguien que me ordene. Al ver a mi ternero sentiré un gran afecto y verás satisfecho tu deseo de tener mi leche. Purport, significado. These are nice instructions for milking a cow. Esas instrucciones para ordeñar una vaca son muy buenas. The cow must first have a calf, so that out of affection for the calf she will voluntarily give sufficient milk. En primer lugar, la vaca debe tener un ternero. Por afecto hacia él, estará dispuesta a dar leche suficiente. There must also be an expert milkman and a suitable pot in which to keep the milk. Debe haber también un ordeñador experto y una vasija adecuada para contener la leche. Just as a cow cannot deliver sufficient milk without being affectionate to her calf, the earth cannot produce sufficient necessities without feeling affection for those who are Kṛṣṇa conscious. Tal como una vaca que no puede dar suficiente leche sin el incentivo del afecto por su ternero, la tierra no puede producir lo necesario sin el afecto que le inspiran las personas conscientes de Kṛṣṇa. Even though the earth's being in the shape of a cow may be taken figuratively, the meaning herein is very explicit. Aunque puede entenderse en sentido figurado el hecho de que la tierra adoptara la forma de una vaca, tiene en este caso un significado muy explícito. Just as a calf can derive milk from a cow, all living entities, including animals, birds, bees, reptiles, and aquatics, can receive their respective foods from the planet Earth, provided that human beings are not asat or adridavrata, as we have previously discussed. Del mismo modo que el ternero puede obtener la leche de la vaca, todas las entidades vivientes, mamíferos, aves, abejas, reptiles y seres acuáticos pueden recibir del planeta Tierra sus respectivos alimentos, siempre y cuando los seres humanos no sean asat o adridavrata, como anteriormente hemos comentado. When human society becomes asat or ungodly, devoid of Kṛṣṇa consciousness, the entire world suffers. Cuando la sociedad humana es asat, impía, y no es consciente de Kṛṣṇa, el mundo entero sufre. If human beings are well behaved, animals will also receive sufficient food and be happy. Si los seres humanos manifiestan un buen comportamiento, también los animales recibirán suficiente alimento y serán felices. The ungodly human being, ignorant of his duty to give protection and food to the animals, kills them to compensate for the insufficient production of grains. Thus no one is satisfied, and that is the cause for the present condition in today's world. El ser humano impío ignora su deber de brindar alimento y protección a los animales y los mata para compensar la insuficiente producción de cereales. De esa forma, nadie está satisfecho y esa es la causa de la situación actual del mundo. Vatsam kalpayame vira yenaham vatsalatava hokshye kshiramayan kaman anurupam chadohanam dogdharam cha mahabaho bhutanam bhutavavana annam ipsitam urjasvat bhagavan vanchate yadi. Oh,
great hero, protector of living entities. If you desire to relieve the living entities by supplying them sufficient grain, and if you desire to nourish them by taking milk from me, you should make arrangements to bring a suitable calf, or a calf suitable for this purpose, and a pot in which the milk can be kept, as well a milkman to do the work. Oh gran héroe, protector de las entidades vivientes, si deseas aliviar la situación de las entidades vivientes, proporcionándoles los cereales que necesitan, y si deseas alimentarlas con mi leche, debes disponer que se traiga un ternero adecuado para ese fin, una vasija en que guardar la leche y alguien que me ordene. Since I will be very much affectionate toward my calf, your desire to take milk from me will be fulfilled. Al ver a mi ternero sentiré un gran afecto y verás satisfecho tu deseo de tener mi leche. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Kṛṣṇa Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a very simple formula for living happily even in the material world, which is characterized by Kṛṣṇa as a place of suffering, dukkhalayam. Eso es la fórmula para vivir felizmente incluso en el mundo material, a pesar de que Kṛṣṇa en Bhagavad Gita la califica como un lugar de sufrimiento, dukkhalayam. So within the limits of the nature of the material world, if we respect the laws and live in harmony with those laws, then, relatively speaking, one can lead a happy life. Entonces, dentro de esos límites de la naturaleza del mundo material, si respetamos las leyes, si vivimos en armonía con las leyes de la naturaleza, uno puede vivir relativamente feliz. So that's the whole purpose of the Varnashram society. Ese es el propósito de una sociedad Varnashram, where everybody has their duty and they are following their duty. Todo el mundo tiene su deber y cumple con su deber. The whole society is guided by persons who are in knowledge, both material and spiritual. Y la sociedad está guiada por personas que tienen conocimiento tanto a nivel espiritual como a nivel material. And then everything is good. Todo está bien. If not, then we have the situation, as Prabhupada points out in the purport at the end. This is the present situation of the world, where everybody is in anxiety and things are lacking. So many things, so many people don't have enough food or even water. De lo contrario, tenemos la situación actual en este mundo, donde todo el mundo está en ansiedad y faltan alimentos para muchos, y para muchos incluso agua. It's becoming more and more an issue. We talked about that already. Drinking water is becoming scarce. Ese es un fenómeno que hemos hablado, que el agua potable se hace escaso. There are already many millions and millions of people who don't have everyday access to drinking water, clean drinking water. They drink any type of water.
ya tenemos ahora la situación donde muchos millones de personas no tienen acceso a agua potable limpia, quizás alguna agua y luego enfermedades, etcétera, etcétera. Or in some places, there was just another article in the news, they have to go a long way and then they get 60 liters a day for the whole family, for washing, cleaning, drinking, whatever, cooking, 60 liters a day. And the question was, of course, for us Westerners, could you live with 60 liters a day? Probably one person will spend that money, that water just by taking a shower. Entonces había un artículo otra vez en eso de las noticias, que hay mucha gente que tiene como 60 litros al día para todo, toda la familia, para beber, para cocinar, para limpiar, para lavar. Y la pregunta a nosotros los occidentales era como, ¿usted puede vivir con 60 litros al día? Y claro, todo el mundo dice, imposible. Especialmente si no solamente para uno, sino para toda la familia. So what to speak if it's not even practically probably for one person, what to speak of a whole family. So this is the result of impious activities, impious life. Eso es el resultado de actividades impías, una vida impía, a life against the laws of the Lord, Dharma, una vida en contra de las leyes del Señor que se llaman Dharma. So we'll go to verse number 6. Prabhupada mentioned this in the purport as we previously discussed about Adrida Vrata o Asat. Prabhupada menciona en el significado, vamos a volver al verso 6, donde se habla de los Asat o Adrida Vratas. So in this verse, that's verse number 6, Prabhupada says in the purport, the words asadbi and adrida vratai are important. En este verso, el verso 6, son importantes las palabras asadbi y adrida vratai. The word asadbi refers to the non-devotees. La palabra asadbi se refiere a los no devotos. They have been described in Bhagavad Gita as dushkritina, muda, naradama, and maya yaparita jnana. En los Bhagavad Gita se les describe como dushkritina, malvados, miscreants, muda, asnos o sinvergüenzas, asses or rascals, naradama, lo más bajo de la humanidad, the lowest of mankind, and maya yaparita jnana, those who have lost their knowledge to the power of the illusory energy, a quienes el poder de la energía ilusoria ha privado de conocimiento. All these persons are asat, non-devotees, and they are also called griya vrata, whereas the devotee is called drida vrata. Todas esas personas son asat, no devotos, que reciben también el calificativo de griya vrata, mientras que el devoto es drida vrata. We talked about this yesterday, ahí hablamos de eso. Prahlad Maharaj, he tells his father that you are griha vratanam, you have taken a vow to become happy in family life in this material world. Prahlad Maharaj le dijo a su padre que tú has tomado un voto de griha vrata, de ser feliz en este mundo, en la vida familiar. And therefore, and that was the verse, don't worry, you will never become Kṛṣṇa conscious, because Hiranyakashipu was very much in anxiety that now this child is becoming polluted by these devotees. Entonces Prahlad le apacigua diciéndole, no te preocupes, jamás te vas a volver consciente de Kṛṣṇa. Griya vrata, very determined, eres muy determinado en quedarte en este mundo, porque Hiranyakashipu estaba en ansiedad, viendo que su hijo estaba sido contaminado por los devotos. So, in the whole Vedic plan
is that the misguided conditioned souls who have come to lord it over material nature should be trained to become Dhrida Vrata. En esencia, el plan de los Vedas es que las descarriadas almas condicionadas que han venido a enseñorearse de la naturaleza material deben ser educados para que lleguen a ser Dhrida Vrata. This means that they should take a vow to satisfy their senses or enjoy material life only by satisfying the senses of the Supreme Lord. Eso significa que deben hacer un voto de satisfacer sus sentidos o disfrutar de la vida material solo mediante la satisfacción de los sentidos del Señor Supremo. That's equivalent, as we said, to live in harmony with the laws of the Lord Dharma. Eso es equivalente con lo que decimos, vivir en armonía con las leyes del Señor, con el Dharma. In Bhagavatam, in the first canto, there are several verses talking about what Dharma means. En el primer canto, segundo capítulo, hay varios versos que hablan de lo que significa el Dharma. Y uno de estos, al final, Saṅsiddhya Haritoshanam. To satisfy Hari, the Lord, that's the perfection of all kinds of Dharma. Satisfacer a Hari, al Señor, es la perfección de todo tipo de Dharma. Therefore, Kṛṣṇa in Bhagavad Gita says, Sarva Dharma Parijajya. All these other Dharmas that are naimitika, they are circumstantial Dharmas. They're not the real Sanatan Dharma. They should be given up. Por lo tanto, en Bhagavad Gita, Kṛṣṇa dice que hay que dejar todos los naimitika Dharmas, que quiere decir un Dharma circunstancial según tiempo y circunstancias, la cultura, etc., que va a variar, que cambia, que no es sanatana, no es eterno. This type of Dharma is according to culture, according to the place, and it will change. It's not eternal. So that should be given up. Eso hay que abandonar. And then just surrender unto me. That's the real Dharma. Simplemente te rindes a mí. Eso es el verdadero Dharma. So in one class, Prabhupada talks about this, and he says, it sounds like very selfish on the part of Kṛṣṇa that you just give up everything and surrender unto me. ¿No? Suena muy egoísta de parte de Kṛṣṇa, que dice que déjalo todo y ríndete a mí. But actually he says, this is for our benefit. ¿No? Es para nuestro beneficio. Kṛṣṇa knows we are his part and parcels, and we cannot be happy as long as we are not connected in devotional service to him. En realidad, Kṛṣṇa sabe que no podemos ser felices a menos que estemos conectados mediante el servicio devocional. So the whole Vedic plan, as Prabhupada says, is to bring the conditioned souls back on the right path of being servants of Kṛṣṇa. ¿No? Todo el plan védico consiste en eso, de volver a poner las almas descarriadas en el sendero apropiado de ser sirvientes de Kṛṣṇa. So, here he says also something very important, and that is, let's see, this is the next one, let's see, The population has the right to use goods only after offering them to the Supreme Personality of Godhead. Que la población solo tiene derecho a hacer uso de los bienes después de ofrecerlos a la Suprema Personalidad de Dios. And if one understands the basic philosophy of Kṛṣṇa consciousness, this also makes perfect sense. ¿No? Si entendemos la filosofía básica de la conciencia de Kṛṣṇa, eso tiene mucho sentido, because that's Ishopanishad, Ishavasyam idang sarvam. Everything in the whole universe and everywhere, the whole creation, is property of the Supreme Lord. Que la creación entera, todo el universo, es propiedad del Señor Supremo. So, and the Lord is so kind, he gives every living entity some quota, that you have a right to enjoy the property, just as a son has the right to enjoy the property of the father.
to a certain extent. Entonces, el Señor es tan bondadoso que a cada entidad viviente da una pequeña cuota de poder disfrutar de la propiedad del Señor, igual que un hijo tiene derecho, naturalmente, de disfrutar de la propiedad del Padre. But then there's a whole process to recognize the proprietorship of the Lord and not think that I am the proprietor. Luego está el proceso de reconocer, how you say proprietorship? It's not exactly the same, but of course, that's the proprietor. Proprietorship. El propietario. It's a proprietorship. Anyway, forget it. Hay que reconocer quién es el propietario. Ese es el proceso. And that means offering that one receives to the Lord, and the Lord will give it back without taking it away as prasada. So el proceso es ofrecer lo que tenemos, lo que obtenemos. Volvemos a ofrecerlo al Señor y el Señor no lo quita. Like Paul said, you offer food, He doesn't eat the plate and leave it empty. He eats and He will leave it as if everything is there perfectly, but it's now prasada. Cuando ofrecemos alimentos, no es que volvemos y el plato está vacío, sino el Señor come, pero lo pone otra vez y ahora está incluso convertido en prasada. So that is the process, and if you do that, then your life is sinless, becomes sinless, ¿no? Si uno vive allí, de esa manera, la vida se vuelve libre de pecado. So, let's see. Any questions or comments? Hay una persona en Estados Unidos, me parece que es senador, que es de origen hindú, que se presenta ahora a las elecciones presidenciales. Okay, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, yeah, we know. Yeah. Entonces, yo no sé si hasta qué punto este tipo de personas que intentan de alguna forma ser líderes de la sociedad pueden hacer revertir un poco la situación que estamos viviendo ahora, de Assad, y volver a encaminar a la sociedad humana al lugar okay, that's que a good corresponde. question. Yeah, now we have somebody in the United States who wants to become president as a devotee, at least the daughter of a devotee, although it's not ISKCON, but that doesn't matter. Anyway, so the question is whether somebody like that can reverse the situation and go from Assad to Sad and bring society back on track. Of course, if one has the sufficient power, if you're powerful enough, you could do that. ¿No? Si uno tiene suficiente poder, Shakti, es capaz de hacerlo. I doubt she will be able to do that, but that's another thing. ¿No? Yo dudo que va a ser capaz de hacerlo, pero eso es otra cosa. But yes, of course, if you get a devotee in a position of power, you can do a lot of things. If he's powerful, or she. Si un devoto una devota tiene poderes, or let's say if she's empowered, empoderado by the Lord, then you can do anything. Like Prithu Maharaj is an empowered incarnation. Es una encarnación empoderada. So he can get angry at the earth and practically oblige the earth to provide. ¿No? Él puede volverse iracundo con la tierra y hacerla proveer lo que hace falta. I mean, this is still the earth speaking, these verses, esos versos, la tierra todavía está hablando, oh héroe. ¿No? She's still afraid, and she is trying to pacify Prithu, so he doesn't cut her to pieces as he said he would. ¿No? Aquí en esos versos la tierra todavía está orando a Prithu Maharaj, quien ha
le ha amenazado a cortarla en pedazos. Y ella quiere apaciguarlo, pero le dice que sí, yo puedo proveer las cosas, ¿no? Y el hecho que yo no la he proveído tiene su causa, su razón, porque todos son sinvergüenzas, ¿no? La población es atea. So when she gave reasons why she wasn't supplying, she was giving this reason that population is atheistic, is impious. So I restrain. I guard the things. I don't. You don't give. So Prabhupada therefore pointed out in the purport, if there are Krishna conscious devotees on the planet and what to speak in the position of power, then the earth can supply so many things. There's no limit practically. Como Prabhupada señaló en el significado, si hay devotos conscientes de Krishna y la tierra es complacida, y quiere decir que una persona consciente de Krishna en un puesto de poder, la tierra puede proveer prácticamente alimentos ilimitados. There's a lot of potential that is practically untapped, but because we are mismanaging, therefore we are suffering. ¿No? El potencial de provisiones es prácticamente ilimitado, pero por la mala administración de las cosas estamos sufriendo. Now we already, some who are a little more intelligent, they see this. We have taken so many bad decisions, like fertilizers and all this poison in the earth and in the water, plastics everywhere which contaminate and don't become, recycled and all that stuff. Aluminium for who knows hundreds of years will not become disintegrated. So some, they see this and they want to, the Green Party and all that, they want to reverse also the trend. But without Krishna consciousness, forget it. It's not possible. ¿No? O sea, mucha gente se da cuenta de que hemos tomado malas decisiones, ¿no? Con los fertilizantes y los herbicidas y tanto veneno, tanto en el agua como en la tierra, los plásticos que no se van reciclando, que están contaminando todo, la aluminio, etcétera, etcétera. Pero sin ser conscientes de Krishna, son buenos deseos, pero no van a tener mucho efecto. Why? ¿Por qué? Because what is predominant is the desire just to enjoy. And it doesn't matter what the consequences are. That's basically atheistic mentality. ¿No? La razón es que el deseo es disfrutar, como sea, y no importa las consecuencias. Eso es como la mentalidad atea. Es que un poco va mi pregunta también. Hay 10.000 años de Kali-yuga. No, quedan 427.000, 10.000 dorados. Dorados, exacto. Vamos. Estamos hablando de dorados. Pero solo han transcurrido 50 años. Por eso, hay que tener paciencia. En 50 años no esperes que haya muchos milagros. En 500 vamos, pero no estaremos, espero, para hablar como que va a estar, cómo va la situación en 500 años. Yeah, I mean, Kali-yuga still will go on for 427,000 years. 10,000 are supposed to be the golden age. But we only have passed, 533 since the appearance of Lord Chaitanya. But still it's nothing compared to 10,000, so we'll see in the future how things develop. No vamos a ver en el futuro cómo las cosas se desarrollan. En realidad son 530 y tantos ya desde la aparición del Señor Chaitanya. 33 creo que son, ¿no? 86 hasta... Anyway. So, relativamente hablando, 500 en 10.000 todavía también es muy temprano. But it also depends, and Prabhupada said that it depends on the devotees that things will change, not just automatically. Not as everything is predetermined. That's not our philosophy, no. Nuestra filosofía no es que todo está predestinado, sino depende de los devotos para que las cosas sucedan de una manera como está previsto. Hay más de 10.000 devotos rusos. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Pero hay que también ver qué tipo de devotos son. ¿Son tibios o son Dhridavrata?
¿Son Griyavrata o son Tridavrata? El devoto, hay muchas clases de devoto, ¿no? El devoto, ¿quién es devoto? A ver, lo que no quiero decir que no son, pero simplemente una cifra no significa nada, ¿no? So there's 10,000 devotees in some place, okay, but what type of devotees? The wishy-washy ones, the Griyavrata ones, or the Tridavrata ones? You can have millions of stars. We need one moon. That's better than even millions of stars. What to speak of 10,000 stars? 10,000 stars and one moon is nothing, ¿no? O sea, lo que queremos son lunas, no muchas estrellas. Millones de estrellas valen para nada. 10,000 estrellas, ¿qué? No, una luna, eso es lo que hace falta. O dos, o más de dos. No, Prabhupada said that. He wasn't interested in many followers. He could have had a lot more just by putting down the standard a little, ¿no? Prabhupada lo dijo claramente que no le interesa tener muchos seguidores. Él hubiera podido tener muchos más, bajando un poco el estándar. And he said, because he quoted, this is Chanakya Pandit, no, if there's one moon, it's better than millions of stars. Y él citó ese sloka de Chanakya Pandit, que una luna vale más que millones de estrellas. So one pure devotee, Dhridavrata, is better than 10,000 Kriyavrata devotees. No doubt about that. No hay ninguna duda que un devoto Dhridavrata vale más que 10,000 devotos Griyavrata. So we should have that clear, ¿no? Eso debemos tener claro. Ok, terminamos aquí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gomita Yara Chanda Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.